because this is an interactive event and it's a very short event. So we have around 30 minutes until 3 o'clock. So how can local actions inspire a European vision for One Health implementation? So that sounds quite grand. And we're going to explore how can this happen. This online roundtable is happening with the Rêve Général festival in Liège, which is happening in physical presence, so physically in Liège at the time where we're speaking, there are hundreds of people gathering in Liège on the same topic. And we're a small roundtable discussion which will focus on community-led initiatives and the concept of One Health. So what's a community-led initiative? That's any citizen-led initiative on strong sustainability. And maybe you know the transition movement, Rob Hopkins, the film Tomorrow or Demain in French, which is already 10 years ago, but which showed very concrete practical solutions like community-supported agriculture or collective buying of food or repair cafes or local currencies or participatory democracy at local levels. So community-led initiatives can really take on a lot of forms. What unites all of them is that they're people doing something together for strong sustainability. And in Liège, we have the best, really the best example is the Liège Food Belt, which is in the spirit of the transition movement and which ensures that Liège as a city is going towards food sovereignty. So community-led initiatives can take a lot of form, and Ecolis is basically the European network of community-led initiatives. So there are 66 members in 23 European countries, and you can see the map here. So we're strong. We reach over 1 million people who really participate in community-led initiatives. So why are these community-led initiatives so important for the One Health or planetary health concept? Because One Health and planetary health, you can say, is a mindset at first. So you have to change your mind and your heart and then do something different with your hands. So it is about learning to do things differently. And scientists call this transformative social innovation. So I'm sure, Lothar, we have here, you are active in a citizen-led initiative, and you wouldn't call yourself a laboratory for transformative social innovation, but actually scientists do call initiatives like yours that. And it's basically about doing things differently. And one thing how we can learn to do things differently as people is to see ourselves as stewards of the earth. A steward of the earth is a different relationship with the earth. It's not extractive. It's not like I'm going to take as much as I need and I don't care if that destroys the earth. Steward of the earth is a relationship where you see that the planet and us ourselves, we are part of nature. So we can't just destroy the basis of life, which kind of makes a lot of sense, but is not the case right now. One example from Belgium for ecosystem restoration communities, as they are called, and they are part of the Ecolis network. So these ecosystem restoration communities work, and that's in their name, for a restored natural ecosystem. Restored means taking degraded land, so land which is unhealthy, diseased, where the ecosystems are not in healthy flow, and restoring these ecosystems to a level where the land, nature, biodiversity, so the diversity of relationships in nature is what makes it healthy, and where this diversity is back again.
Community-led initiatives are also a choice to live sustainably. To live sustainably is actually really hard in Europe right now. So there are not many people who achieve to live sustainably. And living sustainably means that you do not harm the planet and the ecosystems around you. And if all goes well, you even help ecosystems to get restored. So this choice to live sustainably is a major political demand of Ecolease and community-led initiatives. And community-led initiatives are also the local level of the Green Deal. So there is a Green Deal which the European Union has put forward, which is the political answer to the planetary crisis. And this is now hanging after 5 years of policy making. There are great laws and regulations like the EU climate law, which have been worked on in these 5 years on EU levels. And now this European Green Deal needs to be translated to local contexts, so made real locally, and community-led initiatives are the local level of where this happens. What community-led initiatives to do that, so be this meaningful link between European Green Deal, EU policies, and local implementation, as policymakers say, so making things real, is they need meaningful participation and lively democracies. So they need to have partners in local governments who take them seriously and who exchange with them. Why we're doing this One Health and Planetary Health event and roundtable today is also that local community-led initiatives often experiment also with different economic systems. And for us here in the room, it's also a common sense that planetary health as a guiding goalpost for local economics, local economies makes sense. So your economy can only be as good, as healthy as the natural ecosystems around it, because if they are harming the nature around yourself, then you're destroying the basis of your own life. The European Green Deal, I've talked a lot about it, is basically a policy package of very, very different policies, and a few laws like the EU climate law have been already voted for. They're already in place, 55% greenhouse gas emissions less in 2030 in comparison to 1990. That's the EU climate law that's already there. And you can see that it goes from agriculture to pollution to circular economy to nature restoration and protection to just transition. So it's a very, very, very holistic approach to policy making, because the planetary crisis is also something which we can only tackle systemically and holistically, because the root cause of this planetary crisis is us, and we are humans, we're behind everything. So the answer, the political answer to this planetary crisis needs to go through all policy fields. And this is something which we've talked about before this event in our briefing. It's a very new study by the European Environment Agency, and it's the first time that the European Environment Agency or anyone did a climate risk assessment. Which basically means having a look, what does this global warming climate crisis do to Europe? And it is not a funny read, but I recommend you nevertheless to read it. It's the first time that scientists look at what's going to happen in Europe, and the outcome or the main takeaway is that Europe is the fastest warming continent globally. So if you know that, and then there is a little chart in there which shows that we can expect 3 degrees warming in 2050 with a low emission scenario. And you can probably hear that my voice is kind of getting a bit a bit agitated when I say this, because this is really very, very bad, because 3 degrees warming
means a collapse of ecosystems. So natural ecosystems just don't take this. That's called hard limits to adaptation. So we can't adapt, limitless. Some people think, yeah, we're just going to adapt and, I don't know, surf the wave. But this is called hard limits to adaptation, and natural ecosystems, so plants, insects, everything that makes up these healthy, diverse relationships, over 3 degrees, they're just not going to work. And this is the reality. So Europe is not prepared for rapidly growing climate risks. So there is not enough of a policy answer. Having said that, we can see a completely strange reaction on the EU policy level now, because the EU policy makers, the members of the European Parliament, are preparing for the upcoming elections, 6th to 9th of June. In Belgium, it's the 9th of June. So we're going to vote for the members of the European Parliament. And in this election mode, there was a quite a good cooperation on the Green Deal until July last year. Then members of the European Parliament, the political groups, went into election mode and thought, they're the far right rising. How can we take votes from them or make sure that they don't get votes from us? And the thinking is, which is really strange, citizens don't care about nature. So we just go, we're against anything to do with restoration and protection of nature. And the thinking is also, we've had enough of this ambitious climate regulation, so we need to stop with that. And that's a positioning which is there right now. And I've put a few links to these articles you can see here. So actually, the political landscape is doing the opposite of what is needed. And with this, I would like to hand over. No, I would like to tell you that Ecolese is doing a Time for Collective Action manifesto, so written and in collaboratively by hundreds of people from 140 organizations. And you can see the key demands here in short. And one of the key demands on economy is from extraction and infinite growth towards care and well-being. So changing the economy is really the root thing we have to do. And many people agree on this, so it's no longer a niche opinion. If I can ask everyone who sees this recording or who takes part in our roundtable today, is what we can do as community-led initiatives, but also as citizens, is take political action. And that means sign Ecolese's manifesto. First, read it, understand it, and if you agree, sign it, because we want to collect these signatures and show policymakers that people care about the planet. And also, if you don't know who to vote for, this is a link to a great tool which environmental NGOs have done, EU Parliament Scoreboard. So everybody likes scoring and gaming, who's got the highest scores. And these NGOs did a scoreboard on how the political groups who you see here voted in the past on European Green Deal files. And you can find out who did what. I'm sorry, I'm clicking around a little. That's the Climate Action Network. And support Ecolese's campaign. And I've put a link into that slide as well so that you can find us. With this tour de force on why community-led initiatives are important, I would like to present Céline Bertrand of the Environment Unit of the Scientific Society of General Medicine. So the good news is, in this Scientific Society of General Medicine in Belgium, there is a cellule environnement, or an environment unit, and Céline Bertrand is responsible
or working in this unit. So Céline will speak in French. So if you don't understand French, you can now switch to captions and activate the French translation. Céline, à vous. Et peut-être que tu pourrais t'introduire. Qui es-tu et pourquoi tu es là? Ça serait chouette. Merci. Thank you very much, Nina, for this introduction, and thank you for the invitation to. I will continue in French. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Céline Bertrand. À la base, je suis infirmière pédiatrique. Et ensuite, je me suis formée en santé publique, en santé environnementale et en médecine environnementale. Et en parallèle de mon boulot d'enseignante, je fais partie de la cellule environnement de la Société scientifique de médecine générale, au sein de laquelle nous faisons tout un travail de sensibilisation, de formation des professionnels de la santé par rapport à l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. Et en fait, One Health et Planetary Health sont vraiment nos fils conducteurs, je dirais, puisque de plus en plus, on le sait, et il faut vraiment envisager la santé dans une perspective beaucoup plus globale que ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors voilà, donc pendant quelques minutes, je vais vous parler du concept One Health et puis on parlera brièvement aussi du concept de santé planétaire parce qu'il y a quelques petites distinctions. Alors en fait, l'initiative One Health, donc une seule santé en français, c'est vraiment une approche qui n'est pas si ancienne, hein, donc elle date du début des années 2000. Elle nous vient des États-Unis et c'est vraiment une vision, comme vous pouvez le voir ici sur la dia, qui promeut une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus unifiée, systémique, intégrée, donc de la santé, donc santé humaine d'un côté, donc santé publique, santé de l'environnement et santé des animaux. Et donc, c'est vraiment une approche qui devrait guider toutes les politiques. On a vraiment besoin d'une approche beaucoup plus systémique de la santé. Donc, on a vraiment actuellement une vision beaucoup trop anthropocentrée de la santé. Et cette démarche de One Health veut finalement nous remettre à notre juste place. Alors en fait, à la base, il y a un constat. Il y a un constat que 60% environ des pathologies humaines infectieuses qu'on connaît aujourd'hui ont une origine animale et qu'au moins 70% des maladies émergentes ou réémergentes graves sont depuis un siècle presque toujours des maladies zoonotiques ou à vecteurs, comme par exemple la maladie de Lyme. Et donc, ces pathologies peuvent être favorisées par des déséquilibres écologiques et ou climatiques. Et donc, suite à ce constat, il y a eu une alliance entre trois entités de l'ONU, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation et l'Organisation mondiale de la santé animale. Et cette initiative donc, de One Health, elle est aussi née en réaction à une hyperspécialisation et un cloisonnement, je dirais, de la discipline médicale et un peu pour vraiment décloisonner l'approche en fait de la santé. Alors je l'ai dit, finalement, c'est une initiative assez récente, mais l'idée de cette vision unifiée de la santé, c'est pas neuf, hein, pas du tout d'ailleurs. Cette démarche, elle a vraiment des racines très anciennes. Ça remonte au moins à l'Antiquité grecque et notamment à Hippocrate, hein, qui est le père fondateur de la médecine. On peut aussi citer Héraclite, hein, qui a d'ailleurs dit que la santé de l'homme n'est finalement que le reflet de la santé de la terre. Et bien entendu, ils avaient tout compris, hein. C'est juste nous qui avons eu vraiment tendance à oublier cela. Voilà, on peut passer à la dia suivante. Merci Nina. Alors ici, un petit mot quand même sur la santé planétaire également. Donc ici sur la dia, vous pouvez voir les différentes limites planétaires. En fait, il se fait que sur les 9 limites planétaires identifiées, nous avons dépassé actuellement 6 limites, hein, celles qui apparaissent en rouge ici, et 2 autres limites sont en passe d'être dépassées également. Il s'agit notamment de l'acidification des océans et aussi de la charge atmosphérique en aérosol. Donc c'est vrai que le constat, il est grave puisqu'on a franchi plusieurs lignes rouges. Et en fait, là aussi, ce concept de santé planétaire met en fait finalement le focus sur les liens entre les modifications des écosystèmes dues en fait aux activités humaines et leurs conséquences sur la santé du vivant et des écosystèmes. Alors là aussi, cette idée n'est pas neuve. Dès les années 90, un médecin norvégien avait déjà dit le patient Terre est malade. Alors c'est vrai que le concept est assez récent, puisque lui date de 2015 plus ou moins et a été initié par The Lancet et la Rockefeller Foundation.
Et en fait, ben, si on fait un peu ce diagnostic du patient terre, aujourd'hui, donc le patient terre est malade, hein, comme Nina l'a déjà dit aussi. On est dans une période où l'activité humaine a conduit à des dégradations profondes de l'environnement autour du monde, et ça en très peu de temps, hein, finalement. Les activités humaines sont devenues tellement envahissantes et profondes qu'elles entrent en rivalité avec les grandes forces de la nature et finalement poussent la Terre en terrain inconnu. Alors, je vous l'ai dit, on a dépassé 6 limites planétaires, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les relations entre justement les différentes dégradations environnementales et la santé humaine sont très complexes et elles sont non linéaires. On peut prendre quelques exemples concrets. On parle évidemment beaucoup du réchauffement climatique. Nina vient de nous rappeler évidemment le constat. Alors, on sait que, ben, par exemple, suite à ce réchauffement climatique qui s'accélère, et notamment sur le continent européen, il y a de plus en plus de méga-feux. Ces méga-feux relarguent à leur tour des quantités de CO2 dans l'air assez astronomiques. Ce CO2, comme vous le savez, qui est un gaz qui va conduire justement à un réchauffement encore accru. Mais ce n'est pas tout, puisque ce changement climatique, via notamment ces méga-feux, va conduire aussi à une accentuation de la pollution de l'air, donc diffusion de particules fines dans l'atmosphère. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les populations qui sont exposées aux méga-feux sont aussi exposées à des taux de pollution importants dans l'air. Et donc, ces limites planétaires, c'est vraiment un cadre inextensible. Donc, on dit souvent, ben, c'est vrai que ces lois de la nature, on ne peut pas négocier avec. Hein. C'est vraiment des limites à l'intérieur desquelles on devrait en fait se développer. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'une fois qu'on a dépassé ces limites planétaires, ben, c'est très difficile, ou voire impossible dans beaucoup de situations, de revenir en arrière. Voilà, merci, on peut passer à la dia suivante, Nina. Et donc, c'est vrai que quand je vous ai dit que les changements, finalement, se sont produits en très peu d'années, on peut parler aussi du phénomène de la grande accélération. Hein, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est à la dia suivante, où on voit que finalement, à partir du milieu hein, du XXe siècle, donc c'est-à-dire à partir de 1950, on voit vraiment que les indicateurs sont très mauvais puisqu'il y a une accélération très rapide en fait des différents indicateurs de destruction des écosystèmes. Et donc, notre modèle de société qui est finalement fondé sur l'extractivisme, sur la croissance économique perpétuelle, sur une augmentation massive de la consommation de matière, d'énergie, a vraiment connu ce développement très rapide. Hein, et la profondeur des changements est telle que les activités humaines sont aujourd'hui la première force de modification du fonctionnement du système Terre, c'est-à-dire de l'interaction des processus physiques, chimiques et biologiques de la planète. Par exemple, on peut citer le cycle de l'eau, puisque à force de puiser dans les nappes phréatiques, ben, nous sommes parvenus en fait à modifier l'axe de rotation de la Terre. Donc aujourd'hui, ces dégradations écologiques et la transformation du système Terre sont vraiment très importantes et en fait remettent en cause tous les acquis en matière de santé humaine. Donc la destruction, je dirais, et les déséquilibres majeurs ont un impact sur la santé. Et là, on va citer quelques exemples. On peut parler aussi de cette production de produits chimiques qui ne cesse d'augmenter, qui est amenée encore à tripler d'ici 2050 si on continue comme ça. Et donc, ça se traduit par une pollution vraiment diffuse, une pollution chimique importante, et notamment par tous les impacts sanitaires qui en découlent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve par exemple des microplastiques dans les placentas humains. On sait que nous sommes de plus en plus exposés à toute une série de molécules qui ont des activités de perturbation endocrinienne. Et donc ça, c'est vraiment très, très menaçant pour notre santé. On peut citer aussi à la dia suivante, on va voir que la production de plastique ben, à un rythme effréné entraîne forcément une pollution diffuse de l'eau, des sols, avec toute une série d'impacts là aussi sur la santé. On voit qu'en fait, on a produit hein, de manière cumulée 9 milliards de tonnes de plastique en 70 ans. Et donc évidemment, ça a des impacts énormes sur notre santé. On peut encore reprendre hein, cet exemple pour terminer du changement climatique qui impacte notre santé par des effets directs et des effets indirects. Effets directs ben, qui proviennent en fait des épisodes de chaleur, mais aussi des événements météorologiques extrêmes comme les inondations, etc. Et puis il y a tous les effets indirects auxquels on pense un peu moins à première vue, tels que justement l'impact sur les maladies vectorielles, sur la santé mentale. Il y a une augmentation des suicides en cas de vague de chaleur, tout l'impact sur la sécurité alimentaire, sur les migrations, sur la qualité de l'air et de l'eau. Et donc, je terminerai en disant que finalement, notre lien à la nature aujourd'hui est très fortement fragilisé. On a un peu perdu ce contact avec la nature.
Le phénomène porte plusieurs noms, hein. Certains parlent d'extinction, d'expérience de nature ou d'amnésie environnementale générationnelle. Certains chercheurs, notamment le professeur James Miller, a montré que notre point de référence, hein, à partir duquel on va évaluer la destruction de la nature, c'est la situation que l'on a connue quand on était petit, donc quand on était enfant. Mais comme ce point de référence ne cesse de se dégrader, on perd progressivement la capacité à percevoir cette perte de biodiversité à laquelle aujourd'hui on est confronté. Et puis vous ajoutez à ça l'urbanisation, le règne des écrans qui nous éloignent encore plus de la nature. Donc nos contacts avec la nature, ils se raréfient. Ça, les études le mettent clairement en évidence. Les enfants passent de moins en moins de temps en fait à l'extérieur. Et donc, vous avez déjà entendu parler de cet exemple des enfants américains qui sont aujourd'hui capables de reconnaître 1000 logos de marques, mais qui par contre ne savent pas différencier deux feuilles d'arbre. Et donc, voilà, le constat est quand même très inquiétant puisque aujourd'hui, c'est urgent de reconnecter les gens à la nature. C'est même une question de survie, on pourrait dire, hein. Et donc, on doit parvenir à reconstruire notre lien d'attachement à la nature. Et pour ça, il y a plusieurs moyens. Et les initiatives locales sont en fait une excellente manière d'y parvenir, car ça parle davantage aux gens. Hein, ces initiatives locales, on en a déjà cité quelques-unes, et notamment Nina, mais ça va remettre les gens en contact avec ce qui est directement proche d'eux, avec ce qui les concerne directement, avec ce qu'ils aiment aussi. Hein, et on sait qu'on a beaucoup plus facile à protéger ce que l'on aime. Et donc, voilà, à travers l'expérience en situation, via ces initiatives locales, ça va sans doute permettre aux gens de prendre soin de la nature qui les entoure. Alors, on peut parler de différentes initiatives. Moi, je voudrais juste m'arrêter sur deux initiatives qui sont portées ici par la cellule environnement. Il y a notamment tout un projet de maison médicale en transition, c'est-à-dire que des médecins réfléchissent à leur impact sur l'environnement et ils essayent aussi de réfléchir à comment soigner en prenant soin aussi justement de cet environnement. Il y a aussi des projets de prescription de nature qui existent aujourd'hui et qui sont en fait réellement un coup de pouce pour essayer de faire reconnecter les gens à la nature. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à l'auteur parce que je crois que j'ai atteint le temps à partir. Merci, Céline. Thank you, Céline. That was really interesting. So there are transition initiatives in the medical system. And Lothar, I would like to invite you to also maybe react to what Céline just said. So local community-led initiatives, Céline said, are able to bring back this connection with nature. How does this resonate with you, Lothar? So Lothar, first of all, maybe introduce yourself, who you are, where you live, and maybe react a bit, if you want, to Céline's words. Oui, merci Céline. C'était un discours qui a remis l'urgence d'agir très fort. C'est toujours un peu choquant pour moi de voir les chiffres passer comme ça. Je vais continuer en anglais, je me sens un peu plus à l'aise. So my name is Lothar, and well, one thing that resonated very strongly in what Céline said was the fact that our ecosystem is sort of has a huge impact on our health. And what I do for a living is I work in a nursery that tries to promote agroforestry, so planting trees as a way of creating food security. And one of the things that does is it also reinvigorates the biodiversity in our agricultural systems, which I think is one of the pillars that your image showed. That is one of the great impacts that we have. We have destroyed a lot of forests and a lot of biodiversity for agriculture, for producing food. And so reintroducing part of that biodiversity in productive systems with agroforestry is sort of what I'm professionally doing. And so it's, well, yeah, the urgency of it all, it's sometimes a bit overwhelming. One of the things that gives me hope after listening to all those numbers and what Nina also said, the urgency and the
huge impact that we are heading to and the 3 degrees limit that we are getting. And one of the things that gives me hope is I'm also a member of the Conseil Nature, which is a citizen-led initiative, a group of friends and neighbors who come together and we said, okay, how can we have an impact? And we decide, well, we share a love for nature. And we want to have the voice of nature recognized in our local city council, so in the local politics. And so we decided to see each other regularly and organize events. And events that are open to a very large public, so you don't need to be actively involved in nature professionally, or you don't need to be a very alternative person. You just, if you like nature, then probably our events are going to be nice to join in. And so some of our events have been very successful. We've had more than 100 participants, which is very successful for us since we're a very small group of people who do it in their spare time. And so with this group, we, for example, we did a walk in our region and we invited some speakers who then talked about what kind of projects that local governments were considering along our walk. And so we sort of were able to inform the participants, well, here was in this beautiful landscape, the idea, the plan, the permit was demanded of the city to put in a big chicken factory, so 40,000 birds that produce eggs. And our city our town was able to not give the permit, to not accept this because of pollution issues. And so most people were sort of a bit shocked to hear that in their backyard, in their neighborhood, which around here where I live, it's very pristine nature, some parts, and that there was actually almost a huge factory of 40,000 chickens with a huge pollution. And so a lot of people were sort of, oh, so it's not that evident, not that self-evident that this nature will be preserved, that this nature, that the rights of the nature that surrounds us is that it's protected. It's not that self-evident. We actually should be taking action. And so by the end of the walk, a lot of people were communicating about projects in their areas, and you sort of feel that by just talking and bringing people together, you actually can have quite a big impact. At least on a personal level, you very quickly you get a lot of people. Your reach can be quite big by just organizing walks and talking about nature and projects. So this is something that gives me hope when I think about all the challenges that we face. One of the concrete things that we try to do with this Conseil Nature is also once we have a lot of people around us, we would like to influence local politicians. The European Union has the nature restoration law in place. Nina talked about this. And the idea is that all nation states, all members of the European Union and the local governments at one point will be protecting 30 to 50% of their territories as nature reserves. And so the idea behind the Nature Council is that we can show to the local politicians, hey, you guys, there's a lot of people, these are your constituents, these are the guys who you want votes from. They actually care a lot about nature. So maybe it's a good idea for you to support this legislation and implement protecting nature whenever you can, so that you can actually become re-elected and have democracy work in that way. So that's a bit how the Conseil Nature hopes to have an impact, and for me is also a source of hope that we can actually change things.
So that was what I Yeah, thank you, wanted to Lothar. share. Thank you, Lothar. So, just to also show you that if you live in our region, you can also share an endroit préféré, so your favorite place, so the place you like most. So it's putting an emphasis on the relationship we have with nature, and people here. Each of these photos is a different favorite place, so people share their favorite places, and they ask the political question that this place has to the local councils. And in the nature walks, we then try to not to answer these political questions, but relay them to policymakers, because we can't answer the political questions, but we can collect them. And people are asked to put themselves into the place of nature and ask themselves, what would my favorite place want from the local city council? So there are upcoming events. One is also on the Pacte Vert on the 7th of June. And with this, because I can see that it's 15:10, so we're a bit over time because we started late, because we had a good chat before this event. I invite you to take contact with Céline, with Lothar and the Conseil Nature, with me from Ecolise. So this will be published also in the YouTube video that you see. And with this, I would like to come back to the people here in this virtual space. And I would like to thank you. Exactly, Sophia. Thanks, everyone already. Thank you, Céline, for sharing the point of view for One Health from a medical point of view. It was really, really interesting to hear. As Lothar said, also a bit depressing. I think also what I shared is not, doesn't lift the spirits. But Lothar, what you shared with the concrete actions on local grounds with the Conseil Nature really gives hope, because people do these things together. And whatever happens, being connected with each other and being connected with nature helps in whatever situation. And I would just like us to take one look at this room and look in our faces. And thank you, everyone. So we can see Sophia in a train. Thank you. And I hope we stay connected on the topic of planetary health and One Health. So I hope this was just a start for this important policy topic. Thanks again to all of you, and see you at another event done by Ecolise.